Chancellor of IGNOU. In a way, he is father of distance education in India. First of all, I'd like to apologize, for one thing. One is, that is, this lecture actually, it should be on December 4th of every year. For the last 12 years or so, Dr. B.R. Ambedkar Open University is organizing Professor G. Ram Reddy Memorial Lectures at university. And recently, Professor G. Ram Reddy Memorial Trust, it is family and friends of Professor G. Ram Reddy, they were organizing lectures simultaneously and parallelly, and they collaborated with Dr. B.R. Ambedkar Open University, and in a way they merged the trust activity into B.R. Ambedkar Open University. But unfortunately, during that period, there was no regular Vice Chancellor, and university not conducted the lecture on that particular day. So later on, Professor Hargopal Garu advised me to invite Professor Justice Sudarshan Reddy Garu, and he took some time, and today he is here to deliver the lecture. So anyway, formally, people, our registrar will introduce Justice Sudarshan Reddy. But in my view, Justice Sudarshan Reddy Garu is true representative of Indian Constitution. And not only the core values of Indian Constitution, in practice also, he is always for the fundamental aspects, principles of Indian Constitution throughout his life as an advocate, as well as a judge of High Court and even Supreme Court of India. Sudarshan Reddy Garu ఒక గొప్ప న్యాయ కోవిదుడు. నిజానికి I requested Sudarshan Reddy Garu to, if possible, speak in Telugu, because media people, they requested, because this is going to be a very important lecture at this context, because secularism is abused like anything in this country, and that is their word. So now somebody is there to come and openly talk on secularism. దాన్ని ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేయడం కోసం చాలా ఛానల్స్, మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఛానల్స్ అన్ని లైవ్ ప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ లెక్చర్ అన్నారు. బట్ సార్ యాజ్ ఎ ట్రెడిషన్ ఇన్ ఎనీ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ a detailed lecture in English. However, I think again I request Sudarshan Reddy Garu to kindly, if possible, bilingual or some aspects, important aspects, he can I think present in Telugu, so that it will reach more audience, more people. So ఈ కాంటెక్స్ట్ లో సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు పిలిచాం, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఎందుకని ఈ టాపిక్ ని చూస్ చేసుకున్నారు అని అంటే, నిజంగా కూడా ఇవాళ సెక్యులరిజం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. భారతదేశం, భారత రాజ్యాంగం సెక్యులరిజంని ఒక ప్రధానమైనటువంటి పిల్లర్గా, ప్రధానమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్గా, ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, భారత ప్రజలమైనటువంటి మేము ఈ దేశాన్ని సెక్యులర్గా ఉంచడానికి రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుంటున్నాం. సెక్యులర్గా, ప్రజాస్వామికంగా, సార్వభౌమాధికార దేశంగా ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ ప్రిడామినెంట్లీ సెక్యులరిజంని ఒక ఫండమెంటల్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ లాగా ప్రకటించినటువంటిది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని రోజుల నుంచి సెక్యులరిజం చాలా రకాలైనటువంటి పరీక్షలకి గురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నిన్న మేము ఇంకొక మిస్టేక్ కూడా కమిట్ చేసినాం సార్, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాకు ఈ టాపిక్ని ఇచ్చినప్పుడు వారు విదరవే సెక్యులరిజం అని ఫోన్లో చెప్పినారు. మేము విదరవే సెక్యులరిజం అని రాసుకున్నాం. కంప్యూటరు దాన్ని వెదరవే సెక్యులరిజం, విదరింగ్ సెక్యులరిజం బదులు వెదరింగ్ సెక్యులరిజం అని చేసింది. మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మేము అవన్నీ చూస్తే, సరే
హరగోపాల్ గారు చెప్తున్నారు వెదరింగే కరెక్ట్, ఇంకా ఇంకా విదరింగ్ కాలేదు, ఇది కొంచెం సీరియస్గా ఉంది విదరింగ్ అనేటువంటి. కానీ నిజంగా కూడా ఇవాళ సీరియస్ థ్రెట్ సెక్యులరిజం ఉంది. నాట్ ఓన్లీ సెక్యులరిజం సార్, మీరు రైట్ టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనే వెదరింగ్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఇవాళ కనబడుతుంది. ఇటువంటి కాంటెక్స్లో విశ్వవిద్యాలయాల బాధ్యత ఇటువంటి అంశాల మీద న్యాయమూర్తులు, రాజ్యాంగ నిపుణులు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో చర్చలు నిర్వహించడం ఒక ప్రాథమిక కర్తవ్యం అనుకున్నాం. రామరెడ్డి గారు కూడా ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామికవాది, గొప్ప రాజ్యాంగవాది, కాన్స్టిట్యూషనలిస్ట్ ఆయన కూడా. అదేవిధంగా ఆయన జీవితం అంతా కాన్స్టిట్యూషన్ని, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని, పబ్లిక్ సిస్టమ్ని, పొలిటికల్ పాలసీస్ని వాటిని బోధించినటువంటి వారు. మీరు తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ వారికి కూడా అప్రోప్రియేట్గా ఉంది అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను సార్. అదేవిధంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, నిజానికి వారి గురించి మా ఫార్మల్గా మా రిజిస్ట్రార్ గారు చెప్తారు, కానీ వారు రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడానికి అదేవిధంగా మానవ విలువల్ని, హక్కుల్ని నిలబెట్టడానికి, ఈ దేశాన్ని ఒక స్వతంత్ర ప్రజాస్వామిక దేశంగా నిలబెట్టడానికి ఒక న్యాయమూర్తిగా వారు చేయనటువంటి కృషి లేదు. ముఖ్యంగా మనం రాజ్యం ఒక పూర్తిగా హక్కుల్ని హరించి వేసేటట్టుగా, ప్రజా చైతన్యాన్ని హరించి వేసేటట్టుగా తయారై రాజ్యం కొన్ని కిరాయి మూకలతో పరిపాలన సాగించాలనుకుంటున్నటువంటి టైంలో నందిని సుందర్ కేసులో వారు వెలువరించినటువంటి సల్వాజుడం జడ్జిమెంట్ అనేటువంటిది ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడానికి, ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి పౌరుల హక్కులను నిలబెట్టడానికి, అదేవిధంగా ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి భరోసా నిలబెట్టడానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా ఇవాళకి కూడా న్యాయకోవిదులు చెప్తా ఉంటారు. అటువంటి రాజ్యాంగం ఇది అదే ప్రదేశంలో, అదే ప్రాంతంలో, అదే రాష్ట్రంలో, అదే నేపథ్యంలో ఇవాళ ఇంకా పరిహాసానికి గురవుతున్నటువంటి సందర్భంలో వారు మన యూనివర్సిటీకి రావడం, వచ్చి ఈ లెక్చర్ని మనకు ఇవాళ ఈ లెక్చర్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తూ నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతూ, ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు రామరెడ్డి గారికి గత 50-60 సంవత్సరాలుగా పూర్తి స్థాయిలో వారితో కలిసి నడిచినటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాకుండా ఈ యూనివర్సిటీతో కూడా గత 43 సంవత్సరాలుగా, అంటే యూనివర్సిటీ పునాదిరాయి వేసిన నాటి నుంచి ఇవాటి వరకు కూడా వారు మాతో ఉన్నటువంటి గొప్ప విద్యావేత్త. అంతేకాకుండా ఇవాళటి సందర్భాన్ని బట్టి కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ కార్యకర్తగా, ఉద్యమకారుడిగా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. సో ఒక గొప్ప మానవ సమాజాన్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి వారు. రామరెడ్డి గారి ట్రస్ట్తో గత మొదటి నుంచి కూడా వారు దాంతో మమేకమై ఉన్నారు. వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పడింది, వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ట్రస్ట్ మా యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు వారిని ఒక 2 నిమిషాలు ఆ ట్రస్ట్ గురించి, దాని నేపథ్యం గురించి, అదేవిధంగా ఇవాటి లెక్చర్ నేపథ్యం గురించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను. శ్రీ శ్రీనివాస్, ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ ఉపన్యాసంకి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతూ, రామరెడ్డి గారి ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ ఫీల్ మోర్ గిల్టీ దాన్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ దిస్ ట్రస్ట్. రామరెడ్డి గారు చేసినటువంటి సేవ లేదా విద్యారంగానికి ఆయన చేసినటువంటి కృషి, నిజానికి ఆయన ట్రస్టు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ దేశవ్యాప్తంగా పనిచేయవలసి ఉండింది. కానీ ట్రస్టు ఫామ్ చేసినప్పుడు సారు మరణం తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఆయన మరణించడం, ఆయన లండన్లో మరణించాడు. సరే ట్రస్ట్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు సాధారణంగా రామరెడ్డి గారికి ఉండే దేశ వ్యాప్త ప్రఖ్యాతి వలన మేము దేశంలో ఉండేటువంటి చాలా పెద్దవాళ్ళని ఈ ట్రస్ట్లో పెట్టాం. కానీ ట్రస్ట్ అనుభవం నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటంటే, పెద్ద వాళ్ళ పేర్లు మనకు ట్రస్ట్కు కొంత బయట రెప్యుటేషన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ట్రస్ట్ పనిచేయడానికి
పెద్దవాళ్ళ పేర్లు కనీసం ఉపయోగించడానికి పనిచేస్తే కానీ ట్రస్ట్ పనిచేయడానికి పనికిరావు. చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు పేరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోయేటువంటి వాళ్ళు. సరే, మేము రవీంద్ర ప్రసాద్, బిఎస్ ప్రసాద్, మేము మాత్రమే ఈ ట్రస్ట్ గురించి, అయితే ట్రస్ట్ గురించి చెప్పడంలో మొదటి నుంచి ప్రొఫెసర్ సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళు. ఆయన ప్రఖ్యాత ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త. సార్ మాకు మొదటి నుంచి ట్రస్ట్ చైర్మన్గా ఉన్నారు. ఆయన కూడా మేము ఎప్పుడు సహాయం అడిగినా, ఎప్పుడు ఆయన ఒక అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అడిగినా ఆయన సమయం ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు కలవాలనుకున్నా కలిశారు, సలహాలు ఇచ్చారు. ఆ మేరకి ప్రొఫెసర్ హనుమంతరావు గారితో పనిచేయడం నాకు కూడా ఒక గొప్ప అనుభవంగానే ఉంది. మేము ఒక 15-20 ఏళ్ళ దాదాపు ఈ లెక్చర్స్ బయట నిర్వహించేవాళ్ళు. ప్రఖ్యాతమైనటువంటి వాళ్ళు విద్యావేత్తల్ని, శాస్త్రవేత్తల్ని, పబ్లిక్ మెన్ని పిలిచి ఈ లెక్చర్స్ ఇప్పించాం. కానీ ఆ లెక్చర్స్ నిర్వహించడంలో నేను బెంగళూరు వెళ్ళిపోవడం, అక్కడ 7 years నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను. దాదాపు ఈ బాధ్యత ప్రొఫెసర్ బిఎస్ ప్రసాద్ గారు, ఆయన కూడా దాదాపు రామరెడ్డి గారి మార్గంలోనే ఆయన కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్లో ఉండడం, దీనివలన ట్రస్టు ఎంత బాగా పనిచేయాలో అంత బాగా పనిచేయలేదనేది ఈ సభాముఖంగా. ఇక ట్రస్టు పనిచేయగలదా లేదా మాకు కూడా వయసు మీద పడుతుంది కాబట్టి ట్రస్ట్ బాధ్యతల్ని ఏదైనా ఒక సంస్థకు అప్పగిస్తే బాగుంటుంది. సంస్థలు వ్యక్తుల కంటే వాటి జీవితం చాలా పెద్దది. ఎందుకంటే సంస్థలు చాలా కాలము, 100 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ రీసెర్చ్ సంస్థలు కానీ. కనుక మేము ప్రొఫెసర్ బిఎస్ ప్రసాద్ గారు ఆలోచించి ఈ బాధ్యత ఏ యూనివర్సిటీ అయితే రామరెడ్డి గారు స్థాపించారో ఆ యూనివర్సిటీకి అప్పచెప్తే బాగుంటుందని ఈ ఇద్దరి కొలాబరేషన్, ఈ బాధ్యత నిర్వహించాలనే భావన ప్రొఫెసర్ బిఎస్ ప్రసాద్ గారు ఈ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నప్పుడే మేము ఆలోచించి, కానీ కొన్ని కారణాల వలన అది ఆ రోజు మేము దాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయాము. తర్వాత ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు గారు మళ్ళీ ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ అయిన తర్వాత, సీతారామరావు గారు సాధారణంగా వైస్ ఛాన్సలర్ ఇంత కొత్త పొజిషన్ వాళ్ళని మా విద్యార్థులని చెప్పుకోవడం కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కానీ ఆయన మా విద్యార్థి, ఆయన ప్రొఫెసర్ బిఎస్ ప్రసాద్ విద్యార్థి, నా విద్యార్థి కూడా. కనుక ఆయన ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే రామరెడ్డి గారి తెలుసు, ఎందుకంటే సీతారామరావు కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నేను ప్రసాద్ కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విద్యార్థులు కాబట్టి సీతారామరావు గారు ఉన్నప్పుడు ఈ మొత్తంగా గ్రేడ్కి ఈ బాధ్యత అప్పగించడం జరిగింది. తప్పకుండా చక్రపాణి గారు చెప్పినట్టు కరోనా వచ్చినప్పుడు కొంత సమస్య అయింది. కరోనా రావడంతో మేము ప్రఖ్యాతమైన లేదా 45 ఏళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దేశంలో 3 రంగాల్లో పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ పాలసీ, పంచాయతీరాజ్, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ 3 అంశాలు వ్యక్తి రామరెడ్డి గారికి హృదయానికి చాలా దగ్గర. రామరెడ్డి గారు నేను పబ్లిక్ పాలసీ మీద ఒక పుస్తకం రాసాము. మేమిద్దరం కలిసి 5 ఏళ్ళు సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్తో కలిసి పనిచేసాము. 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ మేము అప్పుడు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్ ఎలా పనిచేస్తుందని రామరెడ్డి గారు మేము ఒక ఇంట్రెస్టెడ్ స్టడీ చేశాం. రామరెడ్డి గారితో నాకుండే స్నేహం కానీ, ఆత్మీయత కానీ, లేదా గురు శిష్య సంబంధం కానీ అది జీవితాంతం కొనసాగింది. సారోహించడానికి లండన్ వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఢిల్లీకి రమ్మన్నారు. సరే, ఢిల్లీకి వస్తే కొన్ని ఇష్యూలు మాట్లాడి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక స్కూల్ నడుపుతానని, సార్కు ఒక స్కూల్ నడపాలి, పిల్లల మధ్యన జీవితం గడపాలి అని ఒక కోరిక ఉండేది. అలాగే ఒక స్కూల్ పెట్టడం జరిగింది. దానికి మిస్సెస్ రామరెడ్డి గారు
ఆమె చాలా కాలంగా స్కూల్ నిర్వహించారు. మా ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా ఆ స్కూల్లోనే చదువుకున్నారు. కనుక రామరెడ్డి గారికి జీవితం అంతా ఒక ప్రయోగం. ఆయన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడే ఈ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ నేను ఆయన రోజు కలిసేవాళ్ళం. మేము వర్క్ చేసేవాళ్ళం కనుక గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చేవాడు ఆయన, లేదా నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవైపు టెక్నాలజీ పెరుగుతున్నది, ఒకవైపు విద్య యొక్క అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక మ్యారేజ్ బిట్వీన్ గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ డిమాండ్, ఆపర్చునిటీస్, లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్, జ్ఞానం కూడా చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నది. కాబట్టి వేగంగా పెరుగుతున్న జ్ఞానానికి ప్రతి వాళ్ళు అవుట్డేట్ అవుతారు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక విద్యా విధానం ఎలా ఉండాలంటే మనిషి జీవితాంతం నేర్చుకునే లాంటి ఒక విద్యారంగం కావాలి. రామరెడ్డి గారు అంటే కొంచెం మాలాంటి వాళ్ళము స్కెప్టికల్గా ఉండే, డిస్టెన్స్ చేసినంటే క్వాలిటీ ఉంటుంది సార్, స్టాండర్డ్ పడిపోతాయి, కరెస్పాండెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సంగతి చూసానంటే లేదు, ఈ టెక్నాలజీ వలన కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్ కాదు, దీనికి చాలా పొటెన్షియల్ ఉందని రామరెడ్డి గారు అంటే బర్త్ ఆఫ్ ఐడియా అంటాం. ఎందుకంటే నేను చర్చిస్తున్నప్పుడల్లా అప్పుడప్పుడు ఆయన ఈ ఐడియా చెప్పేవాడు, కానీ అది నిజం అవుతుందని, అది రూపం తీసుకుంటుందని తర్వాత ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అది వెళ్తే కొన్ని లక్షలాది మంది పిల్లలు ఉన్నారు, లక్షల మంది పిల్లలు ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్, ఇక్కడ కూడా బహుశా లక్షల మంది పిల్లలు చదువుకున్నారు. కనుక ఈ విధంగా రామరెడ్డి గారు ఒక విజనరీ. భారతదేశ విద్య చరిత్ర రాసేప్పుడు రామరెడ్డి గారి ప్రస్తావన లేకుండా ఈ దేశ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క చరిత్ర రాయడం సాధ్యం కాదు. చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పిలిచి నా చేత ఆయన 6 లెసన్స్ రాయించాడు. రాయించడం రాష్ట్రపోతే ఆయన ఇంట్లో ఉంటే, ఎందుకంటే నేను కుటుంబానికి కూడా చాలా దగ్గర, జ్యోతి కూడా అక్కడ ఉండేది. నన్ను బయటకు పోనించేవాడు కదా సార్. 6 పాఠాలు రాసి తనకి ఇచ్చేదాకా 15 రోజులు ఢిల్లీలో ఉండి బయటకు పోనిచ్చేవాడు కాదు. మీరు 15 రోజుల దాకా నువ్వు ఢిల్లీలో ఉన్నట్టు ఇంట్లోనే నేను అన్ని 6 లెసన్స్ రాసి ఆ 6 లెసన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నన్ను ఒకరోజు ఢిల్లీలో స్నేహితులను కలిసి నువ్వు హైదరాబాద్ పోవాలని చెప్పిన ఆ విధంగా కమిటెడ్గా ఆయన పనిచేయించాడు. తను తెలిసిన వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేశాడు. ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు ఒక అరుదైన, బహుశా దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రఖ్యాతమైన సంస్థగా అది ఎదిగింది. అలాంటి రామరెడ్డి గారి పేరులో పెట్టిన ట్రస్ట్కి దానికి చాలా పని చేయవలసిన అవసరం అయితే ఉండింది, కానీ ఆ పని మేము చేయలేకపోయాం. మొత్తంగా ఇవాళ చక్రపాణి గారు ఈ లెక్చరు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. మేము ఈ 3 రంగాల్లో ఎవరికైతే మేము ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చామో ఆ అవార్డ్స్ కూడా చాలా డిజర్వింగ్ వాళ్ళకి ఒక కమిటీ వేసి, కమిటీ ద్వారా దేశంలో ఒక ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి, ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో తాము పంపిన వాటి నామినేషన్స్ అన్నీ కూడా పరిశీలించి మేము ఆ సోషల్ సైంటిస్ట్కి అవార్డు ఇచ్చి ఆ సోషల్ సైంటిస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వాలి ఆ సంవత్సరం. అటువంటి కొంతకాలంగా మేము అది చేశాము. కానీ 2 జరిగాయి. ఒకటి ప్రొఫెసర్ ఆర్ రాధాకృష్ణ, ఇది చైర్మన్. సాధారణంగా ఈ సెలక్షన్లో రాధాకృష్ణ గారు ఉండేవారు. రాధాకృష్ణ గారు కూడా అకస్మాత్తుగా ఆయన చనిపోయారు. తర్వాత కరోనా వచ్చింది. ఇవన్నిటి వలన కూడా మేము ట్రస్ట్ సరిగా నిర్వహించలేకపోయాము. చక్రపాణి గారు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ 3 రంగాల్లో మనము సోషల్ సైంటిస్ట్ని అంటే ఈ 3 రంగాల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా మనము అవార్డు ఇవ్వడం అనేది కొనసాగిస్తే కొంత బాగుంటుంది. సరే, ఇవాళ ఈ ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి అంగీకరించిన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గురించి బహుశా రిజిస్ట్రార్ గారు కొంచెం చెప్తారు. కానీ సారు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి అంటే ఈజ్ నాట్ ఏ జడ్జ్, బట్ ఈజ్ ఏ జస్టిస్, డిజర్వింగ్లీ జస్టిస్. అందరూ ఈ దేశంలో జస్టిస్ కాదు, జడ్జెస్ ఉన్నారు, 100 మంది జడ్జెస్ ఉన్నారు, కానీ దే డోంట్ డిజర్వ్ ది టైటిల్ జస్టిస్. న్యాయ నిపుణులు వేరు, న్యాయమూర్తి వేరు. చాలామంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు న్యాయమూర్తులు కాదు, వాళ్ళు కేవలం న్యాయాధీశులు మాత్రమే. న్యాయం ఇవ్వడానికి ఫార్మల్ ఉన్నారు, కానీ న్యాయం చేయడం వేరు, న్యాయస్థానంలో కూర్చోవడం వేరు. ఇవాళ న్యాయమూర్తులని చూస్తే వాళ్ళు మూర్తులు అనాలా అవుతా. నేను కూడా కొంతకాలం జ్యుడిషియల్ అకాడమీ భోపాల్కి వెళ్ళేవాడిని ఈ జడ్జెస్తో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి. చాలామంది ఆ జడ్జెస్ దాదాపు 200 జడ్జెస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. కానీ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ముందర మాట అనకూడదు, కానీ నిజానికి న్యాయ వ్యవస్థ
అది ఒక సంక్షోభంలో పడుతున్నది అది కూడా ఒక బాధగా చెప్పాను. కానీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు అంటువాళ్ళు చక్రపాణి గారు చెప్పినట్లు భారత రాజ్యాంగం యొక్క లెటరే కాదు, స్పిరిట్. ఎటువంటి సమాజం కావాలి, ఎటువంటి సమాజ నిర్మాణం కొరకు న్యాయ వ్యవస్థ ఎలాంటి పాత్ర నిర్వహించాలి అని ఆ సమాజ స్వరూపం ఏదైతుందో, ఎటువంటి న్యాయబద్ధమైన మానవీయమైన ప్రజాస్వామ్యమైన సమాజము కావాలి అని రాజ్యాంగంలో రాసింది. ఆ రాజ్యాంగాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుని తాను పనిచేసినంత కాలం ఆ రాజ్యాంగంలో ఉండేటువంటి స్ఫూర్తి ఏదైతుందో ఆ స్ఫూర్తితో ఆయన పనిచేశారు. కనుకనే సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని పిలవడం అంటే కేవలం ఆయన జడ్జి, సుప్రీంకోర్టు జడ్జి అని పిలవలే. నిజంగా ఆయన ఇవాళ ఇచ్చే లెక్చర్ ఏదైతుందో ఆ లెక్చరు అంటే ఇవాళ ఆ లెక్చర్ మీద మాట్లాడమే కష్టమైంది. ఆ పదం సెక్యులరిజం పదం వాడమే ఒక రకంగా ఇవాళ దేశంలో చాలా అంటే సందేహంతో మాట్లాడాలా వద్దా అని ఎదాకా వచ్చింది. కనుక సార్ అది మీరు నాకు ఇన్విటేషన్ కార్డులో చక్రపాణి యువర్ మెన్షనింగ్ వెదరింగ్ సెక్యులరిజం అని అంటే వెదరింగ్ అని ఎందుకన్నారు, విదరింగ్ అని ఉండాలి కదా అని అనుకొని నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి వెదరింగ్ అంటే ఏమిటంటే అది క్రాకింగ్ డౌన్. వెదరింగ్ అంటే క్రాకింగ్ డౌన్, విదరింగ్ అంటే కంప్లీట్లీ డిసప్పేరింగ్. ఆ వెదరింగ్ విదరింగ్కి ఇక్కడ వస్తే విదరింగ్ ఉంది. అయితే ఆ ఇన్విటేషన్ ఈ మధ్యన అది వెదరింగ్ విదరింగ్ మనకు తెలియదు. కానీ సార్ అన్నాడు ఇప్పుడు విదరింగే బహుశా ఉపయోగించిన పదమేమో. సెక్యులరిజం అనేది మానవ సంబంధాలకు సంబంధించి సార్ నా దృష్టిలో వెన్ ఐ రోట్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఆన్ సెక్యులరిజం టు అరుణతార విరసం వాళ్ళ రాసినప్పుడు నా దృష్టిలో మనిషికి మనిషికుండే మానవీయ సంబంధం ఏదైతుందో మిగతా ఏవి మెటా కేటగిరీస్, కులం కానీ మతం కానీ లేదా ప్రాంతం కానీ ఏ మెటా కేటగిరీ షుడ్ నాట్ రప్చర్ ది రిలేషన్. ఒక మనిషికి ఇంకో ఉంచే మానవీయ సంబంధాన్ని విధ్వంసించేది ఏదైనా కమ్యూనల్, ఇద్దరిని కలిపేది ఏదైనా సెక్యులరిజం. సెక్యులరిజం అంటే కేవలం రాజ్యానికి మతానికి ఉండే సంబంధమే కాదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ బియాండ్ దట్. సెక్యులరిజం అనేది ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి ఎలా చూస్తారు అని ఒక విశాలమైన తాత్వికమైన ఒక దృక్పథంలో చూసే తప్పించి నా జీవితంలో ఐ హావ్ టు సే ఐ యామ్ సెక్యులర్, వాట్ ఈస్ మై ప్రాక్టీస్. మనందరం సెక్యులర్ అనుకుంటే మనం సెక్యులర్ కారణంగా మనం వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాక్టీస్. మనుషులను ఎట్లా చూస్తున్నాం, మనం కులం ద్వారా చూస్తున్నామా, మతం ద్వారా చూస్తున్నామా, ప్రాంతం ద్వారా చూస్తున్నామా, లేక మనిషిని మనిషిగా చూస్తున్నామా. ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషితో మనిషిగా ప్రవర్తించడం నా దృష్టిలో అది సెక్యులరిజం అని ఆ యొక్క చట్టంలో సెక్యులరిజాన్ని డిఫైన్ చేస్తే బహుశా మనుషులు తమ జీవితంలో సెక్యులర్ అయితే ఏం చేయాలి, ఆచరణలో ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక డైరెక్షన్ దానికి ఉంటుందని నేను అంటే నా దృష్టిలో అలా అర్థం చేసుకున్నాను. కానీ సారు తనకుండే విశాలమైన అనుభవము, దేశంలో ఉండేటువంటి న్యాయ వ్యవస్థను చాలా దగ్గరగా చూసిన వాడిగా, రాజ్యాంగాన్ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్న వాడిగా, రామరెడ్డి గారు కూడా చాలా విశాలమైన మనిషి, చాలా విశాలమైన మనిషి. ఆయన మానవ సంబంధాల్లో ఆయన దగ్గర పనిచేసి తప్పించి మనకు అర్థం కాదు. నేను విద్యార్థిగా ఆయన దగ్గరగా ఉన్నాను, నేను ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తాం. ఆయన మాకు టీచరు కనుక రామరెడ్డి గారు చాలా విట్టి కూడా. మేము ఒకసారి ఆయన ఎవరో సారు ఒక స్టేజ్లో ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్, ఆయన పబ్లిక్ సెక్టర్ మీద లెక్చర్ ఇచ్చేవాడు. సరే మేము తర్వాత ఢిల్లీలో సారు వైష్ణాత్నప్పుడు ఇతరము ఒక గెస్ట్ వచ్చాడు అమెరికన్. సార్ అంటున్నాడు ప్రైవేటైజ్ కావాలి, కొంత ప్రైవేట్ సెక్టార్ కావాలి, పబ్లిక్ సెక్టార్ వాడు పనిచేయడం లేదని అంటున్నారు. నేనే మై వాజ్ ఆర్గ్యూయింగ్, మీరు మళ్ళీ ప్రభుత్వం రోజు తగ్గించి మీరు ప్రైవేట్ కప్పు ఎక్కాలి ప్రాఫిట్ అని ఇతరము ఆర్గ్యూయింగ్. ఆ అమెరికన్ ప్రొఫెసర్ రామ్ యూ సే గోపాల్ వాజ్ యువర్ స్టూడెంట్ అని అన్నాడు. అంటే నేను ఈ టాట్ మీ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పేపర్ అన్నాను. రామరెడ్డి అన్నారు ఐఎమ్ సాడ్ దట్ హీ హాస్ టేకన్ మై లెక్చర్ వెరీ సీరియస్లీ అని. నా ఉపన్యాసాన్ని ఆయన చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నాడు. నేను లెక్చరర్ ఇచ్చుండొచ్చని హీ వాజ్ వెరీ విట్టి. సో ఆయనతో చివరి కాలం దాకా దగ్గర స్నేహాన్ని ఆయన ఆత్మీయతను అనుభవించిన వాడిగా ఈ ట్రస్ట్ ఏదైతుందో ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో బాగా నడుస్తుందని రామరెడ్డి గారికి అంటే ఆయన పేరు నిలపడానికి, ఆయన విలువలు నిలపడానికి కృషి చేస్తారని ట్రస్ట్ ఎంతకాలంగా పనిచేస్తే అంతకాలంగా ట్రస్ట్ యొక్క రిసోర్సెస్ కూడా మేము వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. మా దగ్గర ఉండే వనరులను ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి ఇచ్చాము.
చక్రపాణి గారు లాంటి వాళ్ళు అంతకుముందు నా వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా కొంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చేశారు. ట్రస్ట్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దానికి ఈ అంబ్రెల్లా కింద బాగా నడవాలని ఆశిస్తూ మరోసారి మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకున్నాను. Professor G. Ram Reddy was a distinguished academician, educationist, and more than everything, a great human being. In the true sense, he was a guru who left behind him many shishas who are themselves accomplished and distinguished persons in their chosen field of activity. The Guru Shishya Parampara goes. I was born at the cusp of the time period when free independent India was born, a nation full of hope, which has endured the 200 years of oppression, and to which freedom was a long, difficult path, and the origins of which were immersed in bloodshed of its own pith and kin in the name of religion. It's a lesson that we ought to never forget, that any narrative to resurrect this artificial hatred is dangerous to our very own existence. Secularism is not just a mere intellectual concept, but if our constitutional values can be condensed to its basic atomic unit, secularism would be the most important one. It is indeed a difficult time that we are in, the entire world is drifting towards. Sectarian views and such policies are unabashedly lauded with a thumping fist or chest and said to be true nationalism. Tolerance and compassion are made to seem as a propaganda of the anti-nationals, and weeding out anyone who doesn't fit into the majoritarian homogeneous class is the new mantra. Many people think that someone like the German dictator would have found the present world a better breeding ground to perpetuate hate, and that what existed back then in Germany and Italy in 1930s. Bigotry can never beget peace, harmony and development. It completely absorbs the consolidated energy of the system and the people into propagating and perpetuating such sectarian views at the cost of very development and progress it projects to promote. Secularism is not just a constitutional value, but the cultural value of this great nation which has been developed over the years. The constitutional courts have had a robust role in upholding secularism and giving its due share of expansive interpretation true to the spirit of the Constitution. Nowadays, we often come across a phrase called secularism, but not surprised that the hate dictionary seems to be ever expanding. Urban Naxals, Tukde Tukde gang,
Khan Market gang, armchair activism are part of anti-national narrative, and it's being made so formidable that any legitimate and logical discussion is quelled at the threshold. Secularism is a practice, sacred and intrinsic to the very ethos of this nation. The diverse population has made India the unique melting pot where every faith, religion, caste and creed had the space to coexist. Just now I was exchanging notes with Professor Chakrapan. We often come across the word tolerance. Tolerance and ఏంటి? ఎవడెవడో ఉన్నాడు వాడిని భరించాలి తప్పదు. It's a peaceful coexistence, living together. That's what the secularism is వినబట్టింది కదా. ఇప్పుడు బాగానే ఉందా? This had changed with the advent of the colonial intruders. This country has witnessed colonial strategies to divide and rule in the past, and the same was countenanced with what Nehru phrases as a higher idealism, quote unquote. That's Nehru's word. India is built on the foundations of liberty, equality and fraternity. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రెజల్యూషన్లో అంటే రాజ్యాంగ పరిషత్ సమావేశం ప్రారంభమైనప్పుడు నెహ్రూ గారు చేసిన ప్రసంగం ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అక్కడ ఫ్రెటర్నిటీ అనే పదం లేదు. ఫ్రెటర్నిటీ అనేది బాబాసాహెబ్ ప్రియంబుల్లో తర్వాత యాడ్ చేసినటువంటి ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెటర్నిటీ, సౌభాతృత్వం. That is Baba Saheb's idea of secularism. Because he often did not use that expression secularism, but expression fraternity. That's how fraternity has come into preamble, and very often it is ignored. Each of these expressions subsumes secularism within itself, and the same is being withered away by the divisive forces in order to impose a majoritarian ideology. Swami Vivekananda's speech on September 11th, 1893, you would mind to give my mobile so that I watch the time. లేకపోతే నేను చేసే పని నేను చేస్తే వాడు చేసే పని వాడు చేస్తారు. అంటే నా వంతు రావడానికి ఇంత టైం పట్టింది. In 1893, in the First World Parliament of Religions, Chicago asserts in unequivocal terms the true import of religion and the characteristics of Bharat from Hindu perspective, which needs to be consciously reminisced by us. I have a portion of it I have quoted. Due to paucity of the time, I would not read the whole thing except as well. As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different endings, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. This has been simple, clear,
and a resounding affirmation of the ethos of this country from the scriptures, culture, and history which has existed until the advent of colonial rulers, who have planted and successfully propagated the divide and rule policy, supported by various sanghs, rulers, zamindars, etc., for their own existence, which has ultimately resulted in one of the largest communal conflict the world has ever witnessed. I am referring to the communal riots at the time of freedom. The birth of the nation has been at the juncture of the worst communal strife, in which many thousands of people were killed and millions rendered homeless. Nearly 6 million refugees poured into India. It was a nation completely looted by the colonial rulers, subjugated for over 200 years, and was reeling under abject poverty and illiteracy of the masses. It was the founding fathers and mothers of this nation who, with their vision, ideals, aspirations, and incessant efforts, have steered this nation to a path of recovery, reconciliation, and growth. అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం మనం, మా గ్రోత్ రేట్ ఎంత, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గ్రోత్ రేట్ ఎంత. ఇప్పుడు ఏదో అదొక మెజరింగ్ రాడ్ అయిపోయింది గ్రోత్ రేట్. అప్పుడు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి, ఏ పరిస్థితుల్లో స్వాతంత్రం వచ్చింది, ఏమేం పరిణామాలు. అప్పటికీ కొంత ప్రయత్నం చేసి కొంత ముందుకు పోయేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. The foundation of secularism has been sown and nurtured in this holy land from times immemorial. The medieval rulers are depicted as the antagonists, where in reality they have made India their homeland and assimilated its culture. Justice Chandravva, Reddy, somebody mentioned the name, in his book, The Court and the Constitution of India, Summits and Shadows, observes, I quote, a glorious factor of Indian medieval history, mostly ignored by British historians and others following suit, is that the Rajas, Ranas, and the Rajput nobles were the favored courtiers of the Mughal emperor, were never asked by the rulers to accept Islam. Whereas elsewhere in Europe, for example, it was considered fashionable and necessary to exhibit loyalty to the ruler by conversion to the church of the ruler, Catholic, Protestant, or otherwise, unquote. The advent of the British Raj not only led to devastation of national wealth, curtailment of human rights, genesis of divide and rule policy, but its wartime policies were largely responsible for exacerbating the Bengal famine of 1943, leading to millions of hunger deaths. It is pertinent to mention that the British Raj was tacitly supported by the same majoritarian organizations today, claiming to be the nationalists, adopting the same divide and rule policy to perpetuate political control.
Let's not forget that the father of the nation was killed from the bullet of a Hindu fanatic. And yet Mahatma left this world uttering, Hey Ram. This brings out the stark difference between intolerance, coexistence, and what a true follower of any religion ought to follow, a path of ahimsa in thought and actions. Under such circumstances, the mantle of secularism was carried forward by the founding fathers and mothers of the nation and jealously defended, for they were all aware of the perils of religious bigotry. Secularism and the common sense brotherhood, that is fraternity, being the singular armor to keep together the vast newly liberated nation born at a time of bloodshed. The expression fraternity in preamble was at the instance of Baba Sahib. This was the higher idealism envisaged by Baba Sahib and Nehru to keep the divisive forces at bay. It was carried in letter, spirit and action, and these ideals are enshrined in preamble and part 3 of the Constitution of India. The Supreme Court has affirmed that secularism is a basic feature of the Constitution of India. I am referring all of you know, Chandravva. This question has directly fallen for consideration after the demolition of a religious place on 6th of December, where some governments were dismissed only on that ground. Then President's rule was imposed in various states. Those proclamations were challenged in the Supreme Court. One of the eminent judges, who incidentally comes from this land. Then President's rule was imposed in various states. Those proclamations were challenged in the Supreme Court. One of the eminent judges, who incidentally comes from this land, Justice Reddy, dealt with this aspect in an elaborate manner and explained what secularism is. He says, while the citizens of this country are free to profess, practice and propagate such a religion, faith or belief as they choose, so far as the state is concerned, from the point of view of the state, the religion, faith or belief of a person is immaterial. To it, all are equal and all are entitled to be treated equally, referring to the equality clause in the Constitution. How is this equal treatment possible if the state were to prefer or promote particular religion, race or caste, which necessarily means a less favorable treatment of all other religions, races and castes? How are the constitutional promises of social justice, liberty, of belief, faith or worship, and equality of status and of opportunity to be attained unless the state eschews the religion, faith or belief of a person from its consideration altogether while dealing with him, his rights, his duties and his entitlements. Secularism is thus more than a
passive attitude of religious tolerance. This is what we were discussing. It is a positive concept of equal treatment of all religions. This attitude is described by some as one neutrality towards religion, or by some as one of benevolent neutrality. This may be a concept evolved by Western liberal thought, or it may be, as some say, an abiding faith with the Indian people at all points of time. That is not material. What is material is that it's a constitutional goal and a basic feature of the Constitution as affirmed in Keshwanda. This does not mean that the state has no say whatsoever in matters of religion. Laws can be made regulating the secular affairs of the temples, mosques and churches and other places of worship, and including mosques. Some road is to be laid to a temple. It's not a religious act, it's a secular act. Power is to be provided. Drinking water is to be provided. One cannot say, I will provide only temples and I will not provide to the mosque or the church. It won't amount to interfering in the religion and its practices. Religion and religious practices are different from the secular aspects associated with any and every religion. That's the perspective. The observations of the Supreme Court obviously reflected the Nehru's idea of India. While Nehru was prepared to accept the wider public life might not be wholly secular, he was uncompromising in his insistence that the state itself should be thoroughly secular. It was concerned only with the secular interests of its citizens and not with their other worldly well-being. It was committed to respecting their constitutionally enshrined basic rights, including liberty to follow the religion of their own choice or to reject religion altogether. And it was also committed to treating all its citizens equally, be they religious or atheist, and respecting their conscience. The state should not therefore institutionalize or officially or unofficially support or endorse any religion. Although it should respect the autonomy of religion and not interfere its beliefs and practices. It could not remain indifferent to them. It should retain a critical distance from and cultivate studied indifference to religions. Bhikkhu Parekh, all of you are familiar, a leading social scientist, in his one of essays, Nehru and Secularism, observes, I quote, it should neither respect nor disrespect them, nor care whether they flourished or declined. It should simply go about its secular business and take no interest in religious beliefs and practices, except so far as they had publicly relevant secular consequences. This was why Nehru took strong objection to Babu Rajendra Prasad inaugurating the restored Somnath temple. In his view, it associated the state with the religion and showed a bias towards one of them. Unquote. Apply it to the present scenario, about which I don't have to
speak or explain in detail, where heads of the governments at both state and national level play the role of a chief priest. We have seen it here, we have seen it elsewhere. Unquote. Nehru knew that many of the community laws desperately needed to be changed, given his sensitivity to minority fears. He concentrated on reforming the Hindu personal law in the twofold expectations that it would build up minority confidence in the state, impartiality and good intentions, and that the beneficial results of reform would generate pressure for similar changes within the minority communities. That was his idea why he has chosen to reform the Hindu personal laws in the beginning, but it is a different story. It could not go through, leading to ultimately Baba Sahib quitting the cabinet. We don't have to go into it. Nehru observed, this is a very important one line, honest communalism is fear. False communalism is political reaction. This somewhere, I think, Nehru in 1956 or 57. Nehru's view of the relation between the state and religion was clearly secular in the sense that he separated the two and insisted the state's authority was derived from its people and not a religious source. That is what the secularism is. That's what the idea of the Constitution is. We don't trace the Constitution. We don't trace our fundamental rights, directive principles, the idea of India from any religious text. The source is power. Just now, I think Professor Chakrabarty and Professor Gopal were mentioning about we the people of India. That is the source. We the people include everyone, believers and non-believers and their belief in respective religions. The source of the power which the state derived its legitimacy is not from religion but from the people. That it should not institutionalize or endorse religion should only aim at secular goals, and that it be structured and run in a secular manner. Nehru was right to insist that India must be a secular state, both in order to realize the great values of liberty and equality, to ensure political stability and unity in a multi-religious society. The doctrine of equality runs through the entire body of the Constitution of India. The penultimate right to equality under Article 14, right against discrimination on basis of religion, caste, sex, place of birth. Where under Article 15, whereas Article 15(1) mandates a prohibition against the state exercising any discrimination. There is one interesting article in the Constitution which we often forget. That is Article 15(2). This has its origin in Mahat Satya. Is a prohibition against a citizen exercising such discrimination. This has its origin in Mahat Satya. Is a prohibition against a citizen exercising such discrimination. All other fundamental rights impose a restraint
prohibit the state from doing certain practices. This is the one article which prohibits the citizens also from doing certain things. I won't allow you to come into restaurant because you are so. I won't allow you to come here and to take the water because you are so. That was faced, by none other than Baba Sahib. And that idea, that experience makes its inroads in the form of Article 15.2. Article 25-28 exclusively deals with the right to religious freedom. Article 25, the seminal right, entitles all persons to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, subject to, this is very important, that's where the secularism comes. It's not an absolute right. Public order, morality and health. While guaranteeing these religious rights and practices, a restriction is imposed. That's what we call reasonable restriction, public order, morality and health. And 25 to 29, 30 are cultural and educational rights of the minorities. Justice Hamadi, in same Bombay which we were referring, has observed that B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, carefully viewed, because very often we find that's what exactly I meant when I said this. What is to be done? We have said enough and made analysis. Recently, Sweden-based VDM Institute, in its March 2024 report, downgraded the status of India to an electoral autocracy. We may choose not to accept it, or may even brush it off as a Western outlook to a robust democracy. But surely there is something amiss, that we ought not to miss the moves for the trees. We are all responsible to reach this critical stage for having negated our fundamental duties enshrined in Article 51A to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religion, linguistic and regional or sectoral diversities, to renounce the practices derogatory to the dignity of women, and 51AF to value and preserve the rich heritage of our composite culture. This is what the Constitution says. 51A, this is not mine. What is it we have to cherish? Our composite culture. Our dereliction has created this vacuum, which has been claimed by various communal and militant forces. Four opening lines in the book, or it's published as a pamphlet, but actually it's a book, a lengthy monograph. From dictatorship to democracy. It says in recent years, various dictatorships of both internal and external origin have collapsed or stumbled when confronted by defiant, mobilized people. These are the opening words from Dictatorship to Democracy, an iconic pamphlet composed by Ginny Sharp, an American academic. Sharp emerged from the world of pacifism, civil rights,
and anti-war activism in 1950, to become by the 1990s an advocate of non-violent revolution, a student of Gandhi, King, and Thoreau. Sharp was a pragmatist, not a dreamer. He opposed the use of violence, not merely on moral ground, but because it is an ineffective means of fighting the crops. I do not see any crops in my country. The yellow is for all minerals, gold, diamonds, platinum, chrome, and other natural resources. I do not know how much of it is left. I do not know who they sold it to and how much they got for it. The red, they say, it's for the blood that was shed to secure freedom for me, and I am so thankful for that. I just do not know that if they were here, they that shed the blood and saw the way of this country is, would they demand their blood be brought back? The black is for the majority, people like me, yet for some reason I don't feel like I'm part of it, unquote. The power of dialogue, discussion, arguments, this is what takes place in the university, promoting a critical thinking and dissent has no bounds. One may quarrel and completely differ or partly disagree with the contents of this lecture. But all of us will be happy if we can mull over this and start a conversation. Reddy గారికి ప్రొఫెసర్ Reddy గారికి డెడికేట్ చేసినందుకు మీకు యూనివర్సిటీ తరఫున వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. అంటే borrowed it from Nehruvian era to present, or how the value called constitutional, value called secularism is withering away from our constitution as well as our lives. దీన్ని చాలా లోతైనటువంటి అంశాలను జోడించుకుంటూ రెఫరెన్సెస్ తీసుకొని అద్భుతమైనటువంటి లెక్చర్ని చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. నిజంగా కూడా ఇది దేశం మొత్తం ఆలోచించవలసినటువంటి ప్రశ్న. కేవలం ప్రశ్నించడమే కాకుండా ఆ ప్రశ్నని విశ్వవిద్యాలయాల బాధ్యతగా కూడా జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఈ లెక్చర్లో మనకు కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఉపదేశం చేయడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయాలు ఏం చేయాలి, ఏం ఆలోచించాలి, ఎటువంటి ఆలోచనల్ని ముందుకు తీసుకురావాలనేటువంటిది దీనిలో సారాంశం. వారు చివరగా చెప్పినట్టుగా ఒక జింబాబ్వే నాయకుడు తన దేశం జెండాలో ఉన్నటువంటి రంగులను వివరిస్తూ విశ్లేషిస్తూ అవహేళన చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఆవేదన చెందినప్పుడు, తన దురదృష్టం ఏం సార్ అంటే భారతదేశంలో అట్లా ఆవేదన చెందే హక్కు కూడా లేదు. మనం ప్రజాస్వామ్యం లేదన్నా, లౌకికవాదం లేదన్నా, సెక్యులరిజం లేదు దేశంలో అన్నా, ఈ దేశానికి సావర్నిటీ లేకుండా కొన్ని ఆర్థిక శక్తులకు ఈ దేశాన్ని అంటగడుతున్నారు, అమ్ముతున్నారన్నా, లేదా ఈ దేశం ఆర్థిక ప్రతిపత్తిని పూర్తిగా తాకట్టు పెడుతున్నారన్నా, ఈ మాటలు ఏవన్నా కూడా మనల్ని కాదు సార్, వాళ్ళ పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులను లేదా రాజకీయ విశ్లేషకులను, ఈవెన్ జర్నలిస్టులను కూడా తీసుకెళ్లి జైలు. చివరికి
మనకి సెటైర్ వేసి మన మీద మనమే నవ్వుకున్నట్టు చేస్తున్నటువంటి సామాన్యమైనటువంటి కమెడియన్స్నో లేకపోతే వాళ్ళను ఏమంటారో వాళ్ళను కూడా భరించలేని సహించలేని ఒక అసహన ధోరణిలో ఇవాళ దేశం వెళ్తుంది. ఈ సందర్భంగా అందరినీ ఆలోచింపజేసేటట్టుగా ఈ లెక్చర్ ఉంది. దానికి నేను ముందుగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి. అదేవిధంగా ఇటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించి బహుశా ఈ ట్రస్ట్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ రెండింటి బంధం ఫార్ములైజ్ అయిన తర్వాత మొదటి లెక్చర్ ఇవాళ మనం జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ద్వారా విన్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా ఖచ్చితంగా సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా very good morning to all of you. Today is, is a very special day to Dr. B.R. Ambedkar Open University because Honorable Justice B. Sudarshan Reddy Garu is delivering a special memorial lecture in memory of Professor G. Ram Reddy Garu, the founder Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar Open University and founder Vice Chancellor of IGNOU. In a way, he is father of distance education in India. First of all, I'd like to apologize, for one thing. One is, that is, this lecture actually it should be on December 4th of every year. For the last 12 years or so, Dr. B.R. Ambedkar Open University is organizing Professor G. Ram Reddy Memorial Lectures at university. And recently, Professor G. Ram Reddy Memorial Trust, it is family and friends of Professor G. Ram Reddy, they were organizing lectures simultaneously and parallelly. And they collaborated with Dr. B.R. Ambedkar Open University, and in a way they merged the trust activity into B.R. Ambedkar Open University. But unfortunately, during that period, there was no regular Vice Chancellor, and university not conducted the lecture on that particular day. So later on, Professor Hargopal Garu advised me to invite Professor Justice Sudarshan Reddy Garu, and he took some time, and today he is here to deliver the lecture. So anyway, formally, people, our registrar will introduce Justice Sudarshan Reddy. But in my view, Justice Sudarshan Reddy Garu is true representative of Indian Constitution, and not only the core values of Indian Constitution, in practice also he is always for the fundamental aspects, principles of Indian Constitution throughout his life as an advocate, as well as a judge of High Court and even Supreme Court of India. Sudarshan Reddy Garu ఒక గొప్ప న్యాయ కోవిదుడు. నిజానికి ఐ రిక్వెస్టెడ్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు టు ఇఫ్ పాసిబుల్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు బికాస్ మీడియా పీపుల్ దే రిక్వెస్టెడ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెక్చర్ అట్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ బికాస్ సెక్యులరిజం ఈస్ అబ్యూస్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అండ్ దట్ ఈస్ దేర్ వర్డ్. సో నౌ సంబడి ఈస్ దేర్ టు కమ్ అండ్ ఓపెన్లీ టాక్ ఆన్ సెక్యులరిజం. దాన్ని ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేయడం కోసం చాలా ఛానల్స్, మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఛానల్స్ అన్ని లైవ్ ప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ లెక్చర్ అన్నారు. బట్ సార్ యాజ్ ఎ ట్రెడిషన్ ఇన్ ఎనీ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ఎ డీటెయిల్డ్ లెక్చర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హౌఎవర్, I think, again I request Sudarshan Reddy Garu to kindly, if possible, bilingual or some aspects, important aspects, he can
I think present in Telugu, so that it will reach more audience, more people. సో ఈ కాంటెక్స్లో సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు పిలిచాము, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఎందుకని ఈ టాపిక్ని చూస్ చేసుకున్నారు అని అంటే, నిజంగా కూడా ఇవాళ సెక్యులరిజం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. భారతదేశం, భారత రాజ్యాంగం సెక్యులరిజంని ఒక ప్రధానమైనటువంటి పిల్లర్గా, ప్రధానమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్గా, ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, భారత ప్రజలమైనటువంటి మేము ఈ దేశాన్ని సెక్యులర్గా ఉంచడానికి రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుంటున్నాం. సెక్యులర్గా, ప్రజాస్వామికంగా, సార్వభౌమాధికార దేశంగా ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ ప్రిడామినెంట్లీ సెక్యులరిజంని ఒక ఫండమెంటల్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ లాగా ప్రకటించినటువంటిది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని రోజుల నుంచి సెక్యులరిజం చాలా రకాలైనటువంటి పరీక్షలకి గురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నిన్న మేము ఇంకొక మిస్టేక్ కూడా కమిట్ చేసినాం సార్. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, కానీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాకు ఈ టాపిక్ని ఇచ్చినప్పుడు వారు విదరవే సెక్యులరిజం అని ఫోన్లో చెప్పినారు. మేము విదరవే సెక్యులరిజం అని రాసుకున్నాం. కంప్యూటరు దాన్ని వెదరవే సెక్యులరిజం, విదరింగ్ సెక్యులరిజం బదులు వెదరింగ్ సెక్యులరిజం అని చేసింది. మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా మేము అవన్నీ చూస్తే, సరే హరగోపాల్ గారు చెప్తున్నారు వెదరింగే కరెక్ట్, ఇంకా విదరింగ్ కాలేదు, ఇది కొంచెం సీరియస్గా ఉంది విదరింగ్ అనేటువంటి. కానీ నిజంగా కూడా ఇవాళ సీరియస్ థ్రెట్ సెక్యులరిజం ఉంది. నాట్ ఓన్లీ సెక్యులరిజం సార్, మీరు రైట్ టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనే వెదరింగ్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఇవాళ కనబడుతుంది. ఇటువంటి కాంటెక్స్లో విశ్వవిద్యాలయాల బాధ్యత ఇటువంటి అంశాల మీద న్యాయమూర్తులు, రాజ్యాంగ నిపుణులు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో చర్చలు నిర్వహించడం ఒక ప్రాథమిక కర్తవ్యం అనుకున్నాం. రామరెడ్డి గారు కూడా ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామికవాది, గొప్ప రాజ్యాంగవాది, కాన్స్టిట్యూషనలిస్ట్ ఆయన కూడా. అదేవిధంగా ఆయన జీవితం అంతా కాన్స్టిట్యూషన్ని, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని, పబ్లిక్ సిస్టమ్ని, పొలిటికల్ పాలసీస్ని వాటిని బోధించినటువంటి వారు. మీరు తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ వారికి కూడా అప్రోప్రియేట్గా ఉంది అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను సార్. అదేవిధంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, నిజానికి వారి గురించి ఫార్మల్గా మా రిజిస్ట్రార్ గారు చెప్తారు, కానీ వారు రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడానికి అదేవిధంగా మానవ విలువల్ని, హక్కుల్ని నిలబెట్టడానికి, ఈ దేశాన్ని ఒక స్వతంత్ర ప్రజాస్వామిక దేశంగా నిలబెట్టడానికి ఒక న్యాయమూర్తిగా వారు చేయనటువంటి కృషి లేదు. ముఖ్యంగా మనం రాజ్యం ఒక పూర్తిగా హక్కుల్ని హరించి వేసేటట్టుగా, ప్రజా చైతన్యాన్ని హరించి వేసేటట్టుగా తయారై రాజ్యం కొన్ని కిరాయి మూకలతో పరిపాలన సాగించాలనుకుంటున్నటువంటి టైంలో నందిని సుందర్ కేసులో వారు వెలువరించినటువంటి సల్వాజుడం జడ్జిమెంట్ అనేటువంటిది ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని నిలబెట్టడానికి, ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి పౌరుల హక్కులను నిలబెట్టడానికి, అదేవిధంగా ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి భరోసా నిలబెట్టడానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా ఇవాళకి కూడా న్యాయకోవిదులు చెప్తా ఉంటారు. అటువంటి రాజ్యాంగం ఇది అదే ప్రదేశంలో, అదే ప్రాంతంలో, అదే రాష్ట్రంలో, అదే నేపథ్యంలో ఇవాళ ఇంకా పరిహాసానికి గురవుతున్నటువంటి సందర్భంలో వారు మన యూనివర్సిటీకి రావడం, వచ్చి ఈ లెక్చర్ని మనకు ఇవాళ ఈ లెక్చర్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తూ నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతూ, ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు రామరెడ్డి గారికి గత 50-60 సంవత్సరాలుగా పూర్తి స్థాయిలో వారితో కలిసి నడిచినటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాకుండా ఈ యూనివర్సిటీతో కూడా గత 43 సంవత్సరాలుగా, అంటే యూనివర్సిటీ పునాదిరాయి వేసిన నాటి నుంచి ఇవాటి వరకు కూడా వారు మాతో ఉన్నటువంటి గొప్ప విద్యావేత్త. అంతేకాకుండా ఇవాళటి సందర్భాన్ని బట్టి కూడా సెక్యులరిజం అనండి, డెమోక్రసీ అనండి, లేకపోతే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ అనండి, వాటన్నిటినీ నిలబెట్టడానికి గత 50 సంవత్సరాలుగా
ఆయన ఒక పౌర హక్కుల కార్యకర్తగా, ఉద్యమకారుడిగా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. సో ఒక గొప్ప మానవ సమాజాన్ని నిర్మించాలనుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి వారు. రామరెడ్డి గారి ట్రస్ట్తో గత మొదటి నుంచి కూడా వారు దాంతో మమేకమై ఉన్నారు. వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పడింది. వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ట్రస్ట్ మా యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు వారిని ఒక 2 నిమిషాలు ఆ ట్రస్ట్ గురించి, దాని నేపథ్యం గురించి, అదేవిధంగా ఇవాటి లెక్చర్ నేపథ్యం గురించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను. శ్రీ శ్రీనివాస్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ ఉపన్యాసంకి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ఆహ్వానం పలుకుతూ రామరెడ్డి గారి ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ ఫీల్ మోర్ గిల్టీ దాన్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ దిస్ ట్రస్ట్. రామరెడ్డి గారు చేసినటువంటి సేవ లేదా విద్యారంగానికి ఆయన చేసినటువంటి కృషి, నిజానికి ఆయన ట్రస్టు చాలా పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా పనిచేయవలసి ఉండింది. కానీ ట్రస్టు ఫామ్ చేసినప్పుడు సారు మరణం తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఆయన మరణించడం, ఆయన లండన్లో మరణించాడు. సరే ట్రస్ట్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు సాధారణంగా రామరెడ్డి గారికి ఉండే దేశ వ్యాప్త ప్రఖ్యాతి వలన మేము దేశంలో ఉండేటువంటి చాలా పెద్దవాళ్ళని ఈ ట్రస్ట్లో పెట్టాం. కానీ ట్రస్ట్ అనుభవం నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటంటే